Model test number 52557. 52557. Quantitative aptitude question number 41 onwards. 41. 3 men can do a piece of work in 12 days, 5 women can do it in 8 days, and 20 children can do it in 3 days. In how many days a man, a woman, and a child working together can complete the work? So 1 man, 1 woman, 1 child అడిగాడండి. 3 men 12 days అంటే 1 man 36 days, 1 by 36. And 5 women 8 days అంటే 1 woman 40 days. 20 children 3 days అంటే 1 child 60 days. Therefore, the LCM is 360, 36 10 times, 49 times, 66 times. 19 plus 25 by 360. 25 by 360 అంటే మనం 360 by 25. 350 లో 25 14 times, 14 25s are 350, 10 by 25, 10 by 25 అంటే 2 by 5. 14 2 by 5 days. Therefore, the answer is the third option. Answer is third option. Next, 42. A started a business with an investment of 18,000. After 4 months, B joins with 24,000, and after 2 more months, C joins with 30,000. At the end of the 10 months, at the end of the 10 months, A started 18,000 for 10 months. B joined after 4 months with 24,000 for 6 months. C joined after 2 more months. 2 more months tarvata joined ante 30,000 for 4 months. So this is cancellation చూస్తే 6 cancellation 3 times, 4 times, 5 times. 30, 24, 20. So therefore cancellation చూస్తే 15:2, 12:10. This is the ratio of their profits at the end of the 1 year. If C received 1850 and each share is 185, total profit adugutunnadu. Total profit ante 37. 37 185. 185 into 37. 7 5s are 35. 3. Cross multiplication. 8 7s are 56. 56 plus 56 plus 3, 59. 59 plus 15, 74. 45. చివరి 45 ఉండాలి. Therefore 45 అన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. Therefore 6845. Therefore the answer is 6,845. 6,845. Second option is the answer. Next one. 43. The rowing speed of a man in still water is 6 kilometers per hour when the speed of the current is 3. M ichadu 6 kilometers per hour, S ichadu 3 kilometers per hour. It takes 12 hours to row to a point B from point A and back to point A to B, B to A. How far is A to B అని అడుగుతున్నాడు. డిస్టెన్స్ D అనుకుందాం. D by M plus S ఒకసారి, M minus S ఒకసారి. M plus S, M minus S. Total time taken is 12 hours. Therefore LCM is 9. ఇక్కడ D, ఇక్కడ 3D, 4D. 4D is equal to 12. It 4 దీంట్లో 3 times. Therefore 9 3s are 27 kilometers. Therefore the distance between two places is 27 kilometers. Third option is the answer. Next, 44. In a show, visitors were charged rupees 14 on the first day, 12 rupees on the second day, 10 rupees on the third day. The number of visitors attending the show in 3 days: first day, second day, third day. 14 rupees on first day, 12 rupees on second day, 10 rupees on third day. So visitors, number of visitors ratio 2:3:5. Find the average charge per person. The 14 2s are 28 plus 36 plus 50. 50. So 86 plus 114 and total 114 by total parts 10 parts and 114 by 10 cheste that is 11.4 rupees. Therefore first option is the answer. Next, 45. Two men starting from the same place at the same time walk at a speed of 6 kilometers per hour and 8.5 kilometers per hour respectively. What time will they take to be 10 kilometers apart if they walk in the same direction? వాళ్ళిద్దరి మధ్య దూరం 10 ఉండాలట, 10 kilometers. సో టైం అడుగుతున్నాడు.
time is equal to distance by speed. Distance 10 kilometers by speed. If two bodies are moving in the same direction, the relative speed of the two bodies is the difference of their speeds. 6, 8.5, 2.5, 2.5 and 4 hours. Therefore, the time taken is 4 hours. 4 hours, first option is the answer. Next, 46. So what is the present population of town A if the difference between the population of 1 year ago and 2 years ago 5,000? The rate of increase is 10% per annum. Present population అడుగుతున్నాడండి. One year ago, 2 years ago, 2 years ago, 1 year ago and present population మనం మాట్లాడితే 2 years ago 100% అయితే ఇక్కడ 110, ఇక్కడ 121 అండి. 10% every year increase. So what is the present population of town A? 121% కావాలి. The difference between population of 1 year ago and 2 years ago, ఈ difference చెప్తున్నాడు 10%. 10% is equal to 5,000 అయితే and 121% ఎంత? That is the question. 0 get cancel. 121 5s 6050 00. Therefore 60,500. Therefore the answer is fourth option is the answer. Next, 47. If the price of rice increased by 38%, what should be the percentage decrease in the consumption of rice so as to keep the expenditure constant? 38% ఇంక్రీజ్ అయిందట. 38% ఇంక్రీజ్ అయితే 138 అయిందండి. 138 మీద ఇప్పుడు 38 డిక్రీజ్ చేయాలి. 38 on 138 into 100. That gives క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇది ఎంత వస్తుందంటే 27.54. 27.54%. That is the answer. First option is the answer. Next, 48. 2.5 meters path is to be constructed along a rectangular plot on the inside. The area of the plot is 1050 square meters and the perimeter of the plot is 130. If the rate of construction is 40 rupees per square meter, find the total cost of construction. 2.5 meters path is to be constructed along a rectangular plot inside అంటున్నాడు. Inside అంటే area of the path inside construct చేసినప్పుడు 2w into l plus b minus 2w. ఇది ఫార్ములా అండి. W width of the path 2.5 into 2 into 5 l plus b. So perimeter of the plot ఎంత ఇచ్చాడంటే 130. Perimeter అంటే 2 of l plus b. 2 of l plus b 130 అంటే l plus b is equal to 65. 65 minus 5 into cost of construction 40 అండి. So therefore total cost వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి 5 into 60 into 40. 5 into 60 into 40. 560s are 300 into 40. 300 into 40 and 3 4s are 12,000. Therefore the answer is 12,000. Third option is the answer. 49. Samira, Mahira and Khaira rented a set of DVD at a rent of 578. So Samira, Mahira and Khaira, so 8 hours, 12 hours, 14 hours అట. అంటే 4:6:7 రేషియోలో వాళ్ళు యూజ్ చేశారండి. కైరా షేర్ అడుగుతున్నాడు. కైరా షేర్ అంటే 7 parts out of 17 into 578. So therefore 17 cancellation 3 times, 17 3s are 34 times. 34 7s, 37s are 210, 4 7s are 28, 210, 28, 238. Therefore 238 rupees, first option is the answer. 50. Kamlesh bought 65 books for 1050 from one shop and 50 books 1020 from another shop. So okay, మొత్తం 1050, 1020 అంటే 2070 rupees తో టోటల్ అక్కడ ఒక 65, ఇక్కడ ఒక 50 అంటే 115 books. డివైడ్ చేస్తే that gives 18 rupees on an average. The average price he paid per book is 18 rupees. Fourth option is the answer. 51. Analysis అండి. Analysis. So analysis చూస్తే 51 onwards. Refer to the pie chart and table, answer the given question. Distribution of total number of shirts, linen and cotton shirts sold by 6 different stores in 2003. Total number is 84,000. Okay. Stores A, B, C, D, E, F, respective ratio between the number of linen shirts and cotton shirts. ఇక్కడ మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చాడు పర్సంటేజెస్. క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్గా. What is the difference between the average number of linen shirts sold by stores D and E together and the average number of cotton shirts sold by same stores together? Difference linen and cotton D and E అడుగుతున్నాడు. D and E. ఇక్కడ లెనిన్ 5:, లెనిన్ అండ్ కాటన్ డీలోనేమో 5:3, ఇక్కడ 4:3. డిఫరెన్స్ అన్నాడు కాబట్టి అక్కడ రేషియో డిఫరెన్స్ డి ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే 12% ఉందండి. 12% ఇంటూ అక్కడ డిఫరెన్స్
2 by, yes, 2 by 8. 12% difference 5 minus 3. 2 by 8 and 1 by 4. అంటే 3%. నెక్స్ట్ ఈలో చూస్తే ఈ ఎంత ఉందంటే ఇక్కడ 28% డిఫరెన్స్ 1 అంటే 4. రెండు కలిపి 7% అండి. 7% యావరేజ్. 7% యావరేజ్ అంటే 3.5%. 3.5% కట్టాలి ఇప్పుడు మనం. 3.5 by 100 into 84,000. Therefore 3 zeros గెన్స్లండి, ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ వల్ల 35 84s అంటే 70 42s. 70 into 42. 742s, 7 280 2940. Therefore the answer is 2940. Therefore the answer is third option, 2940. Next, 52. Number of shirts linen and cotton sold by store D, 12%, is what percent more than the number of linen shirts sold by store B? స్టోర్ బిలో లెనిన్ షర్ట్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి లెనిన్ 10%. ఇది డి ఏమో మనకి ఇక్కడ 12% ఉంది. డి ఏమో లెనిన్ కాటన్ కలిపి 12%. అండ్ బిలోనేమో లెనిన్ కావాలి. లెనిన్ కావాలంటే 5 by 11 into 22. అంటే దిస్ ఇస్ 10%. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు, వాట్ పర్సెంట్ మోర్ అని అడుగుతున్నాడు. ఎంత ఎక్కువ ఉందంటే 2 by 10. దీనికంటే ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉందో చూడండి. 2 by 10 into 100, that is 20%. 20% more. Third option is the answer. 53. Total number of cotton shirts sold by store A and B together is what percentage of the number of shirts linen and cotton sold by E? సో కాటన్ షర్ట్స్ అడుగుతున్నాడు. కాటన్ షర్ట్స్ అడిగితే ఇక్కడ 22లో కాటన్ 12% అవుతుంది బి. ఏ ఏమో 16 into 5 by 12. ఇక్కడ 4 times, ఇక్కడ 3 times, 20 by 3 అంటే 62 by 3. 62 by 3% అక్కడ. ఇక్కడేమో 12%. రెండు కలిపితే 18 2 by 3. 18 2 by 3 together is what percentage of the number of shirts? E అంటే 28. 18 2 by 3 అంటే 18 3s are 54. 54 plus 2 56 by 3 into 28 into 100. Therefore 28 దీంట్లో 2 times 2/3 అంటే 66 2 by 3%. Therefore the answer is 66 2 by 3%, second option. So what is the central angle corresponding to the number of shirts linen and cotton sold by E అంటున్నాడు. 28 36 కావాలి. 36 28s. 6 8s are 48. 4 cross multiplication 24 12 36 44 100.8 degrees. Therefore the answer is 100.8, fifth option. 55. In what ratio, ఈ క్వశ్చన్ దీనికి సంబంధించింది కాదండి. In what ratio two varieties of rice costing 40 per kg 70 per kg, ఒకటి 40 per kg అట, ఇంకోటి 70 per kg అట, be mixed so that by selling the mixture at 66 rupees per kg 10% profit is earned. 66 కమ్మినప్పుడు 10% profit వచ్చిందంటే cost price of the mixture is 60, difference 10, difference 20. Therefore the ratio is 1:2. Therefore the answer is 1:2, fifth option. 55. Approximations అండి. Approximations చూస్తే 12 15s 180. 180 లోంచి మనం ఏం తీసేయాలంటే 9 7 63 అంటే 117. Therefore the answer is 117, second option. 57. 40% of 4800. 40% of 4800 అంటే 1920. 88% of 205 అంటే 200లో 12% తీసేయాలి. 200లో 12%. 200లో 12% అంటే దట్ ఈస్ 205లో 12%. 200లో 12% అంటే 24 25 తీసేయచ్చు అంటే 180 ఉంటుంది. ఇంకా 180 ఉంటే దిస్ ఇస్ 2100 అవుతుంది. Therefore second option is the answer. Next 58. 58 3 cube అండి. 3 cube ఇంటూ ఇది 9 అవుతుందండి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 81 is 9 అంటే 3 square ఇంటూ 72 అండి. 72 డివైడెడ్ బై 2 cube 8 అండి. అంటే ఇది 9 అవుతుందండి. 9 అంటే దట్ ఈస్ 3 square అండి. అగైన్ 3 square అంటే టోటల్ 3/7 అవుతుందండి. Therefore 3/7, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 1900 into 12 అండి. 1900 into 12. 1900 into 12. 10 times అయితే 19,000, 3,800.
12 times 0, 0, 8, 12 to 228. Therefore, 3/5 of 2000. 3/5 of 2000 అంటే 1200. Therefore, 21600. 21600. Fourth option. Next, 60. 60 చూస్తే 6575 divided by 18. 6575 divided by 18 into 42 divided by 7. ఈ 7 దీంట్లో 6 times, 6 దీంట్లో 3 times, 3 cancellation దీంట్లో 2, 1, 27 లో 9, 1, 91 or 92. Therefore 2190 అండి. 2190 అంటే around 2200, approximately 2200 is the answer. Therefore second option is the answer. 61 data sufficiency అండి. Data sufficiency. Come on. The question consists of a question, 2 statements, 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and choose the appropriate option. What is the capacity of the cylindrical tank? What is the capacity of the cylindrical tank? Capacity అంటే వాల్యూమ్ అడుగుతున్నాడు. వాల్యూమ్ V is equal to pi r square h. అంటే 6h కావాలి. First statement. The diameter of the base of the tank is equal to the length of the rectangle whose area is 448 square centimeters. Diameter of the base అంటే diameter అంటే 2r. 2r is equal to length of the rectangle whose area is L into B ఇచ్చాడు. L into B is equal to 448. ఇక్కడ L into B లో L ఎంతో తెలియదు. ఓకే, R ఎంతో రాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్. The height of the cylindrical tank is twice the breadth of the rectangle. Twice of the breadth of the rectangle. Okay. Height of the cylindrical tank is twice of the breadth of the rectangle అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. హైట్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ కి ట్వైస్ అని చెప్పినంత మాత్రాన మనం చెప్పలేమండి. ఇక్కడ 1 alone is not sufficient. ఎందుకు? 2r is equal to diameter is equal to length of the rectangle whose area is అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ లెంత్ ఎంతో తెలియదు కాబట్టి r రాదు. అలాగే ఇక్కడ హైట్ is equal to twice the breadth అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ దీంట్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే L దగ్గర 2r, h దగ్గర 2b సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన అంటే మళ్ళీ ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే మళ్ళీ LB is equal to product వస్తుంది. అంటే రెండు కంబైన్ చేసిన ఆన్సర్ రాదు. Therefore neither nor is the answer. Answer is neither nor. Both the statements together are not sufficient to answer the question. Next. So what is the speed of the train in kilometers per hour? Speed అడుగుతున్నాడు. Speed of the train in kilometers per hour. First statement, the train crossed a platform of equal length in 10 seconds. అంటే ఈక్వల్ లెంత్ అంటున్నాడంటే 2L అండి. 2L క్రాస్ చేయడానికి 10 సెకండ్స్ అంటే L దాని ఓన్ లెంత్ క్రాస్ చేయడానికి 5 సెకండ్స్. రాదుగా, స్పీడ్ ఎట్లా చెప్పగలం దీని నుంచి? Therefore the train crossed another train running at a speed of 80 km per hour in the same direction in 15 seconds. The train crossed another train running in, దాని లెంత్ ఇచ్చాడా? అనదర్ ట్రైన్ అన్నాడు కానీ అనదర్ ట్రైన్ లెంత్ ఉందా ఇక్కడ? లేదు. ఈ ట్రైన్ లెంత్ తెలియడానికి అనదర్ ట్రైన్ లెంత్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? అనదర్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు కానీ దీని స్పీడ్ లేదు. Therefore రెండు కంబైన్ చేసినా రాదు. ఓకే, therefore the answer is neither nor is the answer. 63. So what is the rate percent per annum? Rate of interest అడుగుతున్నాడు. Rate of interest ఎంత? First statement. Compound interest secured on an amount of 20,000 in 2 years is more than the simple interest secured on the same amount same period by 450. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఉంది. అయితే రేట్ పర్సెంట్ పెర్ యానం అన్నాడు. రేట్ పర్సెంట్ పెర్ యానం ఉన్నప్పుడు కాంపౌండెడ్ అండ్ యాన్యువల్ అని ఇచ్చేసినట్టే. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఉంది. సింపుల్ కి కాంపౌండ్ కి డిఫరెన్స్ 2 years కి డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి రేట్ పర్సెంట్ వచ్చేస్తుంది. కట్టొచ్చు. రేట్ పర్సెంట్ r square is equal to 10,000 d by 10,000 d అంటే 450 by p అంటే 20,000. So therefore r square is equal to 225. R is equal to 15. Rate of interest 15% అని చెప్పేయచ్చు మొదటి దాని నుంచి. 1 alone sufficient. Second statement. The amount doubles on simple interest itself 6/3 years. 6/3 years లో డబుల్ అవుతుందట. అంటే 6/3 years లో డబుల్ అవుతుందంటే
16% చెప్పేయచ్చు ఇక్కడ కూడా. అంటే డబుల్ అవడం అంటే 100 200 అవడం అండి. 100 200 అవడం అంటే ₹100 ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. 6 2 by 3 yearsలో 6 3s are 18 by 20 by 3 300 by 20 అంటే 15% per annum అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ కూడా రేట్ పర్సెంట్. Are you clear that? Therefore, one alone sufficient, either one alone or two alone. Either one alone or two alone. How many children are participating in elocution competition? How many children are participating in elocution competition? Number of children participating in dance competition is 150% of the number of children participating in elocution competition. మనకి elocution కావాలి. Elocution ఎంతమంది? సో కానీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ పార్టిసిపేటింగ్ డాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 150% అంటే 3/2 ఆఫ్ అలొక్యూషన్. సో దీని రేషియో వచ్చింది అంతే రాదు. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ పార్టిసిపేటింగ్ డాన్స్ కాంపిటీషన్ అండ్ ఎలక్యూషన్ కాంపిటీషన్ ఇస్ 10 అట. అంటే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ డాన్స్ ఎలక్యూషన్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు 10 అని. 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, but together is sufficient. రెండు కలిపితే ఆన్సర్ వస్తుంది. Therefore, both the statements together are required. Next, what is the percentage of Suresh? Suresh percentage enta. So therefore, Suresh is older than his brother Ashish by Suresh Ashish difference 6 years Radu. 6 years ago, the age of Suresh and Ashish were in the ratio 5:4. 6 years ago చెప్తున్నాడు s minus 6 by అంటే ఇది కూడా తీసుకుంటే మనం ఆశిష్ మైనస్ 6 is equal to వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ చెప్పాడు అక్కడ 5:4 రేషియో. 6 years ago డిఫరెన్స్ 5:4 రేషియో అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ 1 part అంటే ఇక్కడ 30 ఇది 24. s minus 6 is equal to 30, a minus 6 is equal to 24 వచ్చేస్తాయి ఆన్సర్లు. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? అంటే s is equal to 36, a is equal to 24 అని చెప్పొచ్చు. సురేష్ is 36 అని చెప్పొచ్చు. By using both the statements together are required. One alone is not sufficient, two alone is not sufficient, but together is sufficient. Number series అండి. Number series reasoning people will look after the number series. Next, 71. Based on the following table, answer the given question. Based on the following table, yes, this is the table. Based on the following table, answer the given question. Different schools, school A, B, C, D, E, F, and total number of students given. Average marks in different subjects out of 100. Out of 100. Very good. English, maths, science, social science, Hindi, computer science. మొత్తం 6 subjects అండి. సో క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ ద యావరేజ్ మార్క్స్ అబ్టైన్డ్ బై స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ స్కూల్ సి ఇన్ సోషల్ సైన్స్ అండ్ సైన్స్? సి సోషల్ సైన్స్ అండ్ సైన్స్ రెండు కలిపితే ఇక్కడ 60 116 అండి, 116. నెక్స్ట్ and those together obtained by school F in the same subject. School F science and social science 156, 116 156. It's okay. Ratio చూస్తే ఇక్కడ 4 cancellation 39 times ఇక్కడ 4 cancellation that is 29 is to 39. 29 is to 39. First option is the answer. Next, 72. The average marks obtained by students of school B and school E in English. School B and school E. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ వీళ్ళకి 89 వచ్చినాయి, వీళ్ళకేమో 73 వచ్చినాయి. 89 73 ఇంగ్లీష్లో. The average marks obtained by students school B, school E in English together 89 73 అంటే 90 162. 162 అంటే యావరేజ్ 81, వాళ్ళిద్దరిది యావరేజ్. 89 73 162 యావరేజ్ చేస్తుంది. Approximately what percentage of the average marks obtained by school C in the same subject? School C 54 అండి, 54తో కంపేర్ చేస్తే ఎంత పర్సెంట్ అని అడుగుతాడు. సో ఇక్కడ 27 cancellation 3 times 2 times 3/2 అంటే 150%. Therefore, the answer is 150%. Fifth option, 73. The respective ratio of male students to female students in school F is 2:3. School F 2:3 అంటున్నాడు. అంటే మేల్ ఫిమేల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 18 will 27 అనుకుంటా. Yes. What are the average marks secured by all the male students school F in Hindi if the ratio of the total marks secured by male students to female students in Hindi 4:5? సో వాళ్ళు టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే 45 హిందీలో వాళ్ళకి వచ్చిన యావరేజ్ మార్క్స్ 66 అండి. కానీ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు, వాట్ ఆర్ ద యావరేజ్ మార్క్స్ సెక్యూర్డ్ బై మేల్ స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ అడుగుతున్నాడు. మేల్ స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ కావాలంటే
టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి చూద్దాం. మేల్కి 4 parts out of 9 parts. టోటల్ మార్క్స్ అంటే 45 into 66. ఇది టోటల్ మార్క్స్ అప్టైన్ బై మేల్. బై మేల్ టోటల్ 18 కాబట్టి 18 తో డివైడ్ చేద్దాం. ఈ 9 దీంట్లో 5 times, 6 cancellation ఇక్కడ 11 times, ఇక్కడ 3 times. Are you clear that? Yes. 4 5s are 20, 220, 220 by 3 and 220 by 3 and that is 73 1 by 3. Therefore, the answer is 73 1 by 3. Third option is the answer. 74. The average mark secured by all the 18 female students of school S in social science is 90. What are the average marks secured by female students of school D in the same subject? School S అనేది ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. యావరేజ్ మార్క్స్ 18 ఫిమేల్ అంటున్నాడు. స్కూల్ ఎస్ లో సోషల్ సైన్స్ 90 అయితే యావరేజ్ మార్క్స్ సెక్యూర్డ్ బై ఫిమేల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ స్కూల్ డి ఇన్ ద సేమ్ సబ్జెక్ట్ అన్నాడు. ఇన్సఫిషియంట్ డేటా అండి. డేటా ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 75. The average total marks obtained by students of school A in all the subjects together. School A, all the average marks, approximately what percentage less than the average total marks obtained by all the students E in the same subject? The total చేద్దామండి. A 60, 59, 9 plus 8, 17, 17, 21, 21 plus 16, 21 plus 16, that is 7, 3, 3, 9, 14, 21, 21 plus 11, 32, 32, 8, 40, 407 వచ్చిందండి. అలాగే ఈ చూస్తే 73, 3, 6, 11, 19, 19 plus 8, 27, 2, 2 అంటే 9, 17, 17 plus 7, 24, 24, 31, 31 plus 14, 45, 457. సో దీనికంటే ఇది ఎంత తక్కువ ఉందంటే 40 less. 40 less. Average total marks obtained by school A is what percent less than అంటున్నాడు. 40 less on 457 into 100 చేస్తే that gives the percentage. ఇది percentage calculate చేస్తే మనకి the average total marks obtained by students school A in all the subjects together is approximately what percent is less than the average total marks obtained by students of school A in all the subjects together. 50 కదా ఇక్కడ, 50 కదా, డిఫరెన్స్ 40 రాశాను, డిఫరెన్స్ 50 కదండి, డిఫరెన్స్ 50 అంటే ఇది ఇప్పుడు 11% అప్రాక్సిమేట్గా ఉంది. దేర్ ఫార్ 11%. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 76 ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడండి. కమాన్ read the case let and read the information given in the passage and answer the given question. There are 660 students in school X. Each of them like either one or more of the following fruits: apple, orange and banana. The respective ratio between male and female students is 6:5. 6:5. 660 and a male 360, female 300. ఫీమేల్ 300. ఓకే, సో ఇక్కడ వెన్ డయాగ్రామ్ వేద్దామండి. వెన్ డయాగ్రామ్, అలాగే ఇక్కడ ఫీమేల్ కూడా వెన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, 15% of the male students like only apple. ఇది యాపిల్, ఆరెంజ్ అండ్ బనానా. యాపిల్, ఆరెంజ్ అండ్ బనానా. 15% of the male students like only apple. Only apple 15% and 10% only orange and 20% like only banana. And next 12.5% 20% like only banana. 7.5% of the male students like only orange and apple. Orange and apple 7.5% and 12.5% like only orange and banana. 12.5% only orange and banana and 30% like banana and apple. ఇప్పుడు చూస్తే ఇది 20, 30, 30, 60, 80, 95, 5%. All the three. 22% of the female students like only apple, 22%, and 18% like only orange,
12% like only banana, 10% female students like orange and apple, and 20% like orange and banana, 20%, 8% like banana and apple. ఇప్పుడు చూస్తే 20, 20, 40, 40, 30, 22% female students like only apple, 18 students like only orange, 12 only banana, 10% female student like only orange and apple, 10%. This is 10, not 12. This is 10. ఇప్పుడు చూస్తే ఇది ఎంతండి? 20, 40, 40, 40, 80, 90 అంటే another 10. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ స్టూడెంట్స్ హూ లైక్ ఆరెంజ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫిమేల్ స్టూడెంట్స్ హూ లైక్ ద సేమ్ ఆరెంజ్. ఆరెంజ్ చూస్తే ఈ రెండు కలిపితే 20, 30, 35. What is the respective ratio between the number of male students who like orange and the number of female students who like the same? ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉందంటే ఈ రెండు కలిపితే 20, 30, 35%. ఆరెంజ్ 35% దీంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 35% ఇంటూ ఎన్ని పార్ట్స్ ఇది? 6 పార్ట్స్. అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే 20, 10, 10, 40, 58% ఇంటూ 5 పార్ట్స్. ఈ 5 దీంట్లో 7 టైమ్స్, 2 cancellation ఇక్కడ 3 times, ఇక్కడ 29 times. Therefore 21:29. Therefore the answer is 21:29. Third option is the answer. Next 77. How many male students like apple? Male students like apple అడుగుతున్నాడు. 15 plus 5, 20, 30, 50, 57.5%. 57.5% calculate చేయాలి. 57.5% into 360. Okay. 2.5 cancellation ఇక్కడ 2.5 cancellation 100లో 40 times, ఇక్కడ 23 times. ఈ 40 దీంట్లో 9 times, 23 9s, 230, 207. Therefore the answer is 207. 207, third option is the answer. 78. What is the difference between the number of male students who like banana and the number of female students who like the same? Banana like చేసేవాళ్ళట. Banana like చేసేవాళ్ళంటే ఇక్కడ 50 and 62.5, 67.5% ఉంది ఇక్కడ. 67.5% and 67.5%, 67.5% into 6 parts. Difference అడుగుతున్నాడు వాడు. Difference, yes. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే వీళ్ళు 20, 20, 40, 50%, 50% అంటే 150 అంటే ఇది కడితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం. అంటే దట్ ఈస్ 67.5%, 67.5% of 360. ఓకే, ఇక్కడ 40 టైమ్స్, 40 దీంట్లో 9 టైమ్స్ ఏది 2.5. 2.5 ఇక్కడ 50లో అయితే మనకి 27 టైమ్స్ పోతుంది. 27 9s, 270 minus 27, 243. 243, యా. 243లో ఏం తీసేయాలి మనం? 150 తీసేయాలనుకున్నాం. 150 తీస్తే 93. Therefore the difference is 93. 93, fourth option is the answer. 79. Number of male students who like more than one or more of the given fruits is what percentage of the female students who like more than one of the number of male students who like more than one of the given fruits is what person more than the number of female students who like more than one of the given fruits. అంటే one of the more అంటే ఇది ఇక్కడ 20, 50, 55%, ఇక్కడ 48%, ఇక్కడ 55% into 6 parts, ఇక్కడ 48% into 5 parts. ఈ 5 దీంట్లో 11 times, 6 దీంట్లో 8 times. Therefore 11:8 is that answer. 11:8. నెంబర్ అడుగుతున్నాడు.
రేషియో కట్టాం మనం. నెంబర్ అడుగుతున్నాడండి. నెంబర్ అడిగితే మనం కట్టాల్సింది అది కాదు. యా, ఇది 55%. 55% 360లో అంటే 198. మరి ఇక్కడ ఎంత పర్సెంట్? 48%. 50% 150, 2% 6 తీసేస్తే 144. Difference 4, 54 is the difference. Therefore, the answer is 54. ఏమడిగాడు? The number of male students who like more than one of the given fruits is what percent అన్నాడా? What percent more than అంటున్నాడు. More than అంటున్నాడు కాబట్టి 54 more on 144 into 100. 18 cancellation, 18 3 times, 18 8 times, 3/8 of 100 అంటే 37.5%. 37.5%. Last question. 3/8 వచ్చిందండి. 3/8 అంటే 37.5%. Therefore, last question. Number of male students who do not like orange. What percentage of the number of female students from school X? School X female students 300 అండి. 300లో కట్టమంటున్నాడు. Do not like orange అట. Do not like orange అంటే ఇది ఎంత పర్సెంట్? 65%. 65% 360లో కట్టాలి. 65% అంటే 13/20 into 360. 300లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇది. దీంట్లో క్యాన్సిలేషన్ 18 times, 13 18s, 180 plus 54, 234. 234 by 300 into 100. Therefore, క్యాన్సిల్ చేస్తే 3 క్యాన్సిల్ చేస్తే 21లో 7 times, 24లో 8 times, 78%. Therefore, third option is the answer. Thank you very much.